Let's start measurement and experiment, remaining part of the lesson. System of unit. The fundamental unit of length, mass and time taken together for a system of unit. यानी length, mass and time ત્રણેયને એક સાથે લઈએ, that is known as a system of unit. For measuring various physical quantity, following systems are commonly adopted. First is CGS system. Base system, actually three systems છે. CGS system, Mks system and SI system. CGS system. CGS. C for centimeter, G for gram and S for second. C for centimeter, that is from length, G for mass and S for time. So length if measured in centimeter, mass measured in gram and time measured in second, then this system is known as CGS system. Now another system is known as Mks system. Mks system, in which length, mass and time. Length, mass and time. If length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. Though in a CGS system and Mks system, time is measured in second, but length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second is known as the Mks system. Now another system, that is the system of international, that is the SI system. In the SI system, other than the length, mass and time, other physical quantity are also accommodated, is known as a system of international, in which the system of international, length is also measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second as in Mks system. Other than the mass, other than the length, mass and time, in system of international, other 4 or 5 quantities are accommodated in the system of international, like brightness of the flame, that is the unit is candela, current is measured in ampere, temperature is measured in Kelvin, etc. હવે આપણે જોઈએ all the three methods, CGS system, Mks system and SI system. Now CGS system. In this system, C stand for centimeter, G centimeter, G stand for gram and S stand for time. यानी C मतलब length centimeter मा, mass gram मा and time in second. The system is generally adopted for smaller measurement of mass, length and time. Mass, length and time. Mass, length and time. Now another is Mks system. Mks system, as its short form suggests, in this system M stands for meter, yani length, K stands for kilogram, yani mass and S stands for second, that is time. So in this system, M stands for meter. M stands for meter, yani length. K stands for kilogram, yani for mass, and S stands for second, that is time. This system is generally adopted for larger measurement. CGS for smaller measurement and Mks for larger measurement. Now SI system, that is system of international. In this system, the unit of mass, length and time are the same as the Mks system. है ना, आ त्रण तो है ज Mks यानी mass, length and time, and however it is an enlarged system. Other than mass, length and time, it has some other fundamental units.
However, it is an enlarged system and encompassing matlab accommodate all fundamental units as shown in table below, yani other than the length yani meter, mass yani kilogram, and time in second, mass, length and time. Other than the mass, length and time in SI system, other fundamental units are also accommodated. For example, length, mass and time, which is all same in CGS system, Mks system as well as in SI system. Length measured in meter, mass measured in kilogram, and time measured in second. Temperature, the system of international, that is the SI system, the temperature no SI unit છે Kelvin. Luminous intensity yani જે candle છે એની brightness is luminous intensity, is measured in scandela and its symbol is CD. Now electric current જ્યારે કોઈ પણ વાયરમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ થાય છે ને, that is because of electric charge. જેમ કે ઇલેક્ટ્રોન છે, આપણે એના પર કહીએ છીએ ને નેગેટિવ ચાર્જ, પ્રોટોન પર પોઝિટિવ ચાર્જ, that is charge. It's also measurable quantity and the unit is coulomb and the symbol is capital C. Current is unit is ampere and symbol is capital A. Amount of the substance is mole and symbol is also mole. Angle, unit is radian and symbol is RD, and solid angle at steradian is SR. It might be studied in very higher classes, might be 11th, 12th or in the college. Definition of Mks unit is very important. Lots of only 1 meter. 1 meter ની 3 definition આપી છે. As per your conveniency, you can remember any one or a two. બે definition યાદ રાખવાની છે. Now meter. 1 meter કોને કહેવાય? What is 1 meter? So in 1971, the Paris Academy of Science defined meter as under. 1 meter એટલે શું? 1 millionth part of the distance from the pole to the equator is called as a meter. For example, this is Earth and equator. અહીંયા પોલ થી ઇક્વેટર સુધીનું જે ડિસ્ટન્સ છે ને, પોલ થી ઇક્વેટર સુધીનું જે ડિસ્ટન્સ એનું 1/10 million part, yani distance divided by 10 million, the answer is 1 meter, right? That is the definition of, this is the first definition of meter. But this distance is marked between two parallel lines drawn on a platinum iridium bar, and that distance, yani 1/10 million of the distance between pole to the equator is known as a 1 meter. And that distance 1 meter, the 1 meter is marked on between two parallel lines drawn on a platinum iridium bar, and thus 1 meter લેવાનું અને આ platinum this bar, and it is made up of platinum iridium bar. Platinum iridium bar, and you have to mark two parallel lines, and between the distance between two parallel lines is known as 1 meter. Okay, તો આ જે એક બાર લેવાનો, that is platinum iridium bar, and you have to draw two parallel lines, and distance between two parallel lines is known as 1 meter. Okay. This distance is marked between two parallel lines drawn on a platinum iridium bar. This bar is kept at a constant temperature in the International Bureau of Weights and Measure at Sèvres near Paris. અને આ જે પ્લેટિનમ ઇરિડિયમની જે બાર છે, જે પટ્ટી છે, મતલબ જે રોડ બનાવ્યો ને 1 મીટરનો, that is the standard bar, and it is kept at a constant temperature in this office. જે ઓફિસ છે પેરિસની અંદર, સેવરે નિયર પેરિસ, ઇન્ટરનેશનલ બ્યુરો ઓફ વેઇટ્સ એન્ડ મેજર્સ, એની અંદર આ જે બાર છે એ રાખેલો હોય. ઓકે, હવે ત્યાંથી ઓલ રેપ્લિકા મીન્સ કોપી, હે ને, પૂરી દુનિયામાં 1 મીટર સ્કેલની જરૂર પડે,
તો એ સ્ટેન્ડર્ડ છે અને બાકી બધીની કોપી છે એને મેજરમેન્ટ એની કમ્પેર કરીને બહુ બધી કોપી બનાવવાની, રેપ્લિકા બનાવવાની એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. All replicas of the meter are compared with the standard meter described above, yani that platinum iridium bar kept in Paris, Sèvres near Paris, that's in the office of International Bureau of Weights and Measures. And the other replica, other meter scale are made by comparing the meter scale kept in this Sèvres. And this replica is distributed in all over the world, so everyone can get 1 meter. હા, પહેલાં તો એને પૂરા વર્લ્ડમાં આપવાની અને કન્ટ્રીમાં પણ એવી ઓફિસ હોય. On 14 October 1960, the General Conference of Weights and Measures changed standard meter of length to atomic constant which does not change with the time. હવે મીટર સ્કેલની બીજી ડેફિનેશન આપી 1960માં. 14 October 1960, General Conference of Weights and Measure changed the standard meter length to atomic constant, which does not change with the time. Now, what is 1 meter? The 1 meter is defined as this number 1650763.73 times the wavelength of the specific orange-red spectrum line in the emission spectrum by the krypton 86. Yani this is the one definition up to here. Yani krypton 86 છે રેડિયોએક્ટિવ સબસ્ટન્સ છે જેની અંદરથી એમિશન ઓફ સ્પેક્ટ્રમ એટલે રેઝ નીકળે ઓરેન્જ રેડ કલરના. એની જે વેવલેન્થ છે એના કરતાં સપોઝ આ વેવલેન્થ છે ઓરેન્જ રેડ કલરની જે સ્પેક્ટ્રમ નીકળે, જે વેવલેન્થ નીકળે, આ 1 વેવલેન્થ છે. 1 વેવલેન્થને મલ્ટીપ્લાય કરીએ 1650763.73 times, that is known as a 1 meter. Actually, I have drawn this 1 meter. This wavelength is too big. Actually, that is very small. बहुत small है આ wavelength. જે નેક ટાઈપથી જોઈ બી ના શકો. Right? A wavelength into this number equal to 1 meter. Right? Or 1553164.1 times the wavelength of the red line emission spectrum of cadmium. That is the other definition. Total 3 definition. Now the new and precise adopted definition of the meter is the distance that the light travel in the vacuum or air in this much of the second. સમજમાં આવ્યું છે? આ સેકન્ડ છે. 1 સેકન્ડની નીચે 1 સેકન્ડના બી કેટલા પાર્ટ? 2997992,458 ટાઈમ્સ. એટલા ટાઈમમાં 1 સેકન્ડના પણ આટલા પાર્ટ કરીએ, એમાંથી 1 પાર્ટમાં જે લાઇટ ટ્રાવેલ કરે, જે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે, દેટ ઇઝ નોન એઝ 1 મીટર. ઓકે, હા, તો ટોટલ 4 ડેફિનેશન થઈ. 2 સ્પેક્ટ્રમ વાળી, વેવલેન્થ વાળી, एक speed of the light, and first is the distance between pole and equator. Okay, હવે એમાંથી કોઈ બી 2 ડેફિનેશન કરવાની. એક આમાંથી કરજો, એક આ કરજો. નંબર્સ યાદ રાખવાના છે. Now multiples of the meter, multiples and submultiples of the meter. ચલો અહીંયા બતાવું તમને multiples and the submultiples of the meter. તમારે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયાથી શરૂ કરો. ગીત ગાઈને સમજવાનું છે. કિલો, હેક્ટો, ડેકા, मीटर, डेसी, किलो, हेक्टो, डेका में डी आवे. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली एंड मिली. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड. आटलू तमने आवड़े तो तमने कोई पण एरिया ना सम आवड़े. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. Kilo, hecto, decameter, deci, centi, milli. Now in the center is a SI unit, that is meter. Meter भी होई शके, અહીંયા કિલો भी होई शके, sorry, मीटर भी होई शके, અહીંયા ગ્રામ હોઈ શકે અને लीटर હોઈ શકે. Okay, center માં. હવે now what is the relation between kilometer and meter? ચલો, this is kilo and meter. Okay.
તો કોઈ બી કન્વર્ઝન તમને કરી શકો તમે, હેક્ટોમીટરમાંથી મીટરમાં, મીટરમાંથી. નાઉ બી રિમેમ્બર this conversion is in descending order, યાની મોટુંથી મીટરથી નાનું સેન્ટીમીટર, યાની મીટર છે, આ મીટરથી આપણે લેફ્ટ સાઈડ જઈએ તો મોટા યુનિટ આવે અને આ સાઈડ જઈએ તો નાના યુનિટ આવે, રાઈટ. મીટર ઇઝ ઇન સેન્ટર, મીટર સેન્ટરમાં છે. હવે હું એમ કહું કે 1 કિલોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ મીટર, તો તમારે શું જોવાનું, કિલોમીટર અને મીટરમાં લખી નાખવાનું. ચલો, કિલોમીટર, કિલોમીટર અને મીટર. ઓકે, હવે એવું યાદ રાખજો કે મોટામાંથી નાનામાં તો મલ્ટિપ્લિકેશન થાય, તો આ 1000થી મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું, 1 into 1000. મોટામાંથી નાનામાં મલ્ટિપ્લિકેશન, પણ નાનામાંથી મોટામાં ડિવિઝન, નાનામાંથી મોટામાં ડિવિઝન, યાની 1000 મીટર. હવે હું કહું કે 1 મિલીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ મીટર. ચલો, મિલીમીટર, મિલીમીટર અને મીટર કેટલો રિલેશન છે? 1. અહીંયાથી બોલો, મિલીમીટર, મીટર અને મિલીમીટર કેટલા ઝીરો આવે? મીટરમાં જે સ્ટાર્ટિંગ છે ત્યાં 1 લખી દો, 1, 2 and 3. મિલીમીટર ટુ મીટરમાં નાનામાંથી મોટામાં ડિવાઈડ કરો, 1 ડિવાઇડેડ બાય 1000, દેટ ઇઝ 0.001 meter. Okay, now these are the central value, meter and kilo, hecto, deca, meter, deci, centi, milli. Now the relation between kilo and meter and relation between milli and meter. Chalo, 1 kilometer is equal to 1000 meter. Got it? 1 kilometer, meter સુધી જવાનું છે, અહીંયા સુધી, તો 1000 meter, 1000 meter. Okay, that is 10 raised to 3 meter. Now 1 hectometer, 1 hectometer. What is 1 hectometer? यानी 1 hectometer यानी 100. That is 100 meter, that is 10 raised to 2 meter. Okay, 1 decameter, deca and meter only 10, that is 1 decameter, that is 10 meter, that is 10 raised to 1 meter. Okay, now deci આ ડેકા છે, ડેકા means DA and deci મતલબ D. ઓકે, નાઉ ડેસી ઇન્ટુ મીટર. ચલો ફરીથી અહીંયા લખું છું, કિલો, હેક્ટો, ડેકા, મીટર, ડેસી, સેન્ટી, મિલી. ચલો, કેટલો રિલેશન? ડેસી એન્ડ મીટર વચ્ચે, તો 1 ડેસીમીટર, 1 ડેસીમીટર, ઓનલી DM, 1 ડેસીમીટર. ચલો, નાનામાંથી મોટામાં ડિવાઈડ, યાની 1 ડિવાઇડેડ બાય 10, 1 ડિવાઇડેડ બાય 10 મીટર, દેટ ઇઝ 10 રેઝ ટુ -1 મીટર. યાની 10 રેઝ ટુ 1 છે, ઉપર જાય તો 10 રેઝ ટુ -1 મીટર. નાઉ વોટ ઇઝ રિલેશન બિટવીન સેન્ટી એન્ડ મીટર? તો સેન્ટીમીટર એન્ડ મીટર વચ્ચે રિલેશન ઇઝ 100, તો 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ મીટર, યાની નાનામાંથી મોટામાં divide, yani 1 divided by 100, that is 1 divided by 10 raised to 2, that is 10 raised to -2 meter. And same as, હવે હજી પણ આની બી પાછળ હજી પણ નાના યુનિટ્સ છે. જો અહીંયા સેન્ટરમાં મીટર છે, ડેસી, સેન્ટી, મિલી. પછી હવે માઇક્રો, નેનો એન્ડ પીકો. તો અહીંયા હવે એની 2 લાઈન છોડીને તમને અહીંયા બતાવું જો, કિલો, हेक्टो, डेका, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली. પછી 2 લાઈન છોડી દેવાની, પછી આવે માઇક્રો, 2 લાઈન છોડી દેવાની, પછી આવે નેનો, 2 લાઈન છોડી દેવાની, પછી આવે પીકો. રાઈટ, પીકો. તો હવે પીકો અને મીટર વચ્ચે કેટલો રિલેશન છે? ચલો, પીકો અને મીટર વચ્ચેનું રિલેશન, ચલો કેટલા ઝીરોઝ આવે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
ઓકે, પીકો અને મીટર વચ્ચે 10⁻12 રિલેશન. તો 1 પીકોમીટર એટલે ડેશ રેસ ટુ મીટર, પણ નાનામાંથી મોટામાં ડિવાઈડ યાની 10⁻12. 1 નેનોમીટર ડેશ મીટર, ચલો નેનોમીટર યાની અહીંયા આવે ને, નેનો અહીંયા આવ્યા તો અહીંયાથી ગણો પાછળ કેટલા 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10⁻−9 बिकॉज નાનામાંથી મોટામાં ડિવાઈડ કરીએ એટલે 10⁻−9 મીટર. પિકોમીટર. માઇક્રોમીટર, માઇક્રો સમજમાં આવ્યું? આ તો એકદમ સિરીઝ છે, એની વચ્ચે કોઈ જગ્યા નથી. કિલો, હેક્ટો, ડેકામીટર, ડેસી, સેન્ટી, મિલી, પછી 2 ગેપ પછી માઇક્રો, 2 ગેપ પછી નેનો અને 2 ગેપ પછી પિકો. હવે માઇક્રો અને મીટર વચ્ચેનો કેટલો રિલેશન? 1 2 3 4 5 અને 6. ઓકે, તો માઇક્રોને આવી રીતે લખાય 1 માઇક્રોમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ મીટર. 6 નો રિલેશન, 6 ઝીરોઝનો રિલેશન, એ 1 ની પાછળ 6 ઝીરોઝ. પણ નાનામાંથી મોટામાં ડિવાઈડ મતલબ 1 ની નીચે 6 ઝીરો એટલે 10⁻−6 મીટર. ગોટ ઇટ? માઇક્રો મીન્સ 10⁻6, માઇક્રો મીન્સ 10⁻6, નેનો મીન્સ 10⁻9 એન્ડ પિકો મીન્સ 10⁻12. ઓકે, આ તો તમારે બહુ ઓકે, આ હતું આપણે જોયું. પિકો મીન્સ 10⁻12, નેનો મીન્સ 10⁻9, માઇક્રો મીન્સ 10⁻6, મિલી મીન્સ 10⁻3, સેન્ટી મીન્સ અહીંયા બધું મેં કરાયું તમને, આ કરાયું ને. સેન્ટી મીન્સ 10⁻12 અને ડેસી મીન્સ 10⁻1, ડેસી મીન્સ 10⁻1, ડેસી મીન્સ 10⁻1, સેન્ટી મીન્સ 10⁻2, મિલી મીન્સ 10⁻3. Got it? Is very important, and it is very useful for your future, that in any kind of the area or volume you can convert any kind of unit to another kind. Okay, micro 10⁻6, nano 10⁻9 and pico 10⁻12. આપણે સેન્ટીમીટરમાં નથી જોવું, આપણે મીટરનું યાદ રાખીએ. રાઈટ? નાઉ કિલોગ્રામ. Definition of kilogram. The standard kilogram is the mass of a cylinder. સ્ટાન્ડર્ડ કિલોગ્રામને જેમ કે 1 મીટર સ્કેલ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ક્યાં છે? સેવરેમાં રાખેલી છે. એવી રીતે 1 કિલોગ્રામ પણ સેવરેમાં રાખેલું હશે ને. જે બી સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ છે બધા બનાવીને સેવરેમાં પેરિસમાં રાખેલા છે. The standard kilogram is the mass of a cylinder made from the platinum iridium alloy at 0°C kept at Sèvres in International Bureau of Weights and Measure near Paris. Now this is the definition of kilogram. Kilogram can be defined as under. હવે આપણને ખબર છે કિલોગ્રામ ફોર્સ એટલે શું થાય? M into G. હવે આનો યુનિટ કિલોગ્રામમાં છે. આ કિલોગ્રામ એક ક્યારે હોય? જ્યારે આ 1 અને આ 1 હોય તો. When the force of 1 Newton, એટલે કે force of 1 Newton produce acceleration of 1 meter per second square, right? When the force of 1 Newton produce acceleration in the body 1 meter per second square, then the mass of the body is 1 kilogram. 1 kilogram. For practical purposes, the accurate copies of the mass are prepared by comparing it with the standard kilogram at Sèvres. એટલે કે આપણે શાકવાળા બેન છે 1 કિલોનો બાટ લઈને આવે છે તો કેવી રીતે લઈને આવતા હશે? જે સેવરે છે એની સાથે કોપી કરીને ઇન્ડિયામાં લાયા હશે. ઇન્ડિયાની અંદર પણ એક આવી ઓફિસ છે જે દિલ્હીમાં છે, જેની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ જે માસ છે 1 kgનો રાખવાનો હોય અને એની સાથે એના જેવી બીજી બધી કોપીઝ લાવે. પછી સ્ટેટની અંદર એવી ઓફિસ હોય અને સ્ટેટવાળા ફરીથી એની કોપી બનાવે એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ અમંગ ધ પીપલ. નાઉ મલ્ટિપલ્સ ઓફ કિલોગ્રામ. ક્વિન્ટલ મતલબ 100 કિલો, 10⁻100 kg. ક્વિન્ટલનો મતલબ 100 kg અને ટનનો મતલબ થાય 1000 kg. is a specific unit of masses. Quintal 100 kg यानी 10⁻2. અહીંયા આપેલું છે પાછળ 10⁻3 kg, that is the 1000 kg.
નાઉ સબમલ્ટિપલ. સબમલ્ટિપલ મતલબ નાના યુનિટ. જો બતાવો તમને સબમલ્ટિપલ્સ જોઈએ. આ છે કિલો, હેક્ટો, ડેકા, મીટર. મીટરને બદલે અહીંયા શું કરવાનું? ગ્રામ રાખવાનું, બરાબર, કારણ કે આ માસ છે. કિલો, હેક્ટો, ડેકા, મીટર, ડેસી, સેન્ટી, મિલી, મિલીગ્રામ, ડેસીગ્રામ, સેન્ટીગ્રામ. ઓકે, નાઉ હેક્ટોગ્રામ. હેક્ટોગ્રામ, હેક્ટો અને ગ્રામ વચ્ચેનું રિલેશન. તો 100 ગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ગ્રામ. 100 ગ્રામ. ઓકે, 100 ગ્રામ છે. હવે ગ્રામને કિલોગ્રામમાં લઈ જવું હોય તો 100 ગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ કિલોગ્રામ. ચલો ગ્રામને કિલોગ્રામમાં લઈ જવું હોય તો ગ્રામ અને કિલો, આ કિલો છે, આ ગ્રામ છે, એનો વચ્ચેનું રિલેશન કેટલો? 1000. તો 100 પણ નાનામાંથી મોટામાં ડિવાઈડ કરો 1000થી, યાની 10⁻⁻1 kg. 10⁻⁻1 kg. ઓકે, 10⁻⁻1 kg. નાઉ ડેકાગ્રામ. નાઉ ડેકા અને કિલોની વચ્ચેનું રિલેશન, ડેકા અને ગ્રામ વચ્ચેનું રિલેશન તમને સમજાવું. ચલો, અહીંયા છે કિલો, હેક્ટો, ડેકા, ગ્રામ. ડેકા અને ગ્રામ વચ્ચેનું રિલેશન તો 10 છે. તો 1 ડેકા ગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ ગ્રામ. ચલો, તો ડેકા ગ્રામ તો 10નો રિલેશન છે અને મોટામાંથી નાનામાં તો 10 ગ્રામ થાય. પણ 1 ડેકા ગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ કિલોગ્રામ. ચલો, ડેકા અને કિલો વચ્ચેનું રિલેશન દેટ ઇઝ 100. પણ આ સાઈડ જે એટલે મોટો યુનિટ કહેવાય, આ નાનો યુનિટ કહેવાય. નાનામાંથી મોટામાં તો ડિવાઈડ અપોન 100 દેટ ઇઝ 10⁻². kg. યાની ડેકામાંથી ગ્રામમાં 10⁻1, ડેકામાંથી ગ્રામમાં 10⁻1 અને ડેકામાંથી કિલોગ્રામમાં 10⁻². 10⁻². સમજમાં આવે છે? ગ્રામ ને કિલોગ્રામમાં, ગ્રામને કિલોગ્રામમાં. નાઉ મિલીગ્રામ ને કિલોગ્રામમાં બતાવું તમને. ચલો, કિલો, હેક્ટો, ડેકા, મીટર, ડેસી, સેન્ટી, મિલી. આ મીટરની જગ્યાએ અહીંયા ગ્રામ છે. નાઉ ધ રિલેશન બિટવીન મિલી એન્ડ ગ્રામ. તો 1 મિલીગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ ગ્રામ. ચલો, મિલીગ્રામ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ ગ્રામ. 1000. પણ સ્મોલર ટુ બિગર. Now smaller to bigger, that is smaller to bigger, નાનામાંથી મોટામાં તો ડિવિઝન, યાની 1/1000, યાની 10⁻³ ગ્રામ. 1 milligram is equal to. Okay, now what is the 1 milligram is equal to kilogram? 1 milligram is equal to dash kilogram. તો જેમાં છે એમાં જ મૂકી દેવાનું. આ મિલી અને કિલો વચ્ચેનું રિલેશન કેટલો છે? કેટલા ઝીરોઝ આવે? 1 2 3 4 5 6. ઓકે, 6. બટ નાનામાંથી મોટામાં, મિલીમાંથી કિલોમાં, નાનામાંથી મોટામાં ડિવિઝન તો 10⁻⁻6. સો 10⁻⁻6 મિલીમાં 10⁻⁻6 એન્ડ 10⁻⁻3. આપણા આન્સર આવ્યા ને 10⁻⁻3. ક્યાં આવ્યું? હા, 10⁻⁻3 એન્ડ 10⁻⁻6. આવડે તમને જાતે કમ્પેર કરતા? રાઈટ. ઓકે, નાવ ટાઈમ. ટાઈમ. વોટ ઇઝ ટાઈમ? ઇન્ટરવલ બિટવીન ટુ ઇવેન્ટ્સ ઇઝ નોન એઝ ટાઈમ. નોન એઝ ટાઈમ. યુનિટ્સ ઓફ ટાઈમ. હવે ટાઈમના યુનિટ તો બહુ બધા છે. સોલર ડે મતલબ એક દિવસ. ધ ટાઈમ ટેકન બાય ધ અર્થ ટુ કમ્પ્લીટ વન રોટેશન about its own axis is known as a one solar day. It has been found that the distance of the earth from the sun changes as it revolves around the sun. This in turn changes the length of the solar day slightly. Slightly change થાય. એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એ ચેન્જ થાય, એટલે કે one solar day પણ slightly change થાય. So we have to find the mean solar day. Mean solar day, the average of the all varying solar days when the earth complete one revolution around the sun. यानी સનની આજુબાજુ ફરતા તો એને 365 days લાગે ને, એટલે 365 days ને એની લેન્થ each
ડેની લેન્થ અલગ અલગ હોય. આપણે તો 24 આર દેટ ઇઝ ધ એવરેજ, સમજમાં આવે છે? એ તો એવરેજ લીધેલું છે, પણ દરેક રોજનો જે દિવસની લેન્થ છે જે અલગ અલગ હોય એકચ્યુઅલી. પણ એનું મીન લેવાનું. તો હાઉ મીન ધ 1 યરના ડેઝ એન્ડ 1 યર દેટ ઇઝ ધ અર્થ કમ્પ્લીટ 1 રિવોલ્યુશન અરાઉન્ડ ધ સન. સનની આજુબાજુ ફરતા એને 1 યર લાગે, એટલા ડેઝ. એનું મીન લો, દેટ ઇઝ નોન એઝ અ મીન સોલર ડેઝ. નાઉ આર, 1 આર કોને કહેવાય? 1/24th પાર્ટ ઓફ ધ મીન સોલર ડે, કારણ કે મીન સોલર ડે ઇઝ 24 આર. 24 hour divided by 24, that is 1 hour. Yani 24 mean solar day, no 1/24th part. 1/24th part of mean solar day. Mean solar day yani 1 day yani 24 is known as 1 hour. 1 minute. mean solar day એટલે એક દિવસમાં 1440 મિનિટ હોય. 1 ડેમાં આટલી મિનિટ હોય. ઓકે, મીન સોલર ડેની મિનિટ, 1 ડેની મિનિટ, એક દિવસની આટલી મિનિટ. એન્ડ 1/1440th પાર્ટ ઓફ ધ મીન સોલર ડે ઇઝ નોન એઝ 1 મિનિટ. અને 1 ડેમાં આટલી સેકન્ડ હોય 86400. 1/86400 પાર્ટ ઓફ ધ મીન સોલર ડે ઇઝ નોન એઝ 1 second. Now year. The time in which the earth complete one complete revolution around the sun is known as 1 year. એટલે કે સનને અર્થને સનની આજુબાજુ જે પૂરું રિવોલ્યુશન કરતા જેટલો ટાઈમ લાગે એને 1 યર કહેવાય. 1 યર ઇક્વલ ટુ એકચ્યુઅલી સનને એક રિવોલ્યુશન કરતાં 365 ડેઝ અને 1/4 ડે લાગે છે. એટલે કે એક વર્ષમાં 1 year 365 days 1/4 year. Second year પણ 165 days 1/4 year. Third year भी 165 days 1/4 year. यानी fourth year, after every 4 year there is leap year, because that 1/4 day extra and it is counted every 4th year. So 1 day extra, 1/4 day, 1/4 day, 1/4 day and 1/4 day. That is a whole day. So after every 4 year, 1 day is extra in a year. That is the 366 days in a year in leap year. Now decade. Decade matlab 10 years of a time is known as a decade. Century matlab 100 years of a time is known as a century. And millennium as the 1000 year of a time is known as a millennium. Now mean solar day, that is the relation between hour and second. 24 hour. 24. 1 hour ma kitli minute? Hour 2 minute. 60 minute. Yani this much minute. Now minute ma kitli second? 60 second. Yani 1440 into 60, that much second. Okay. So 24 hour is 86400 second. So mean solar day is 1 second. તો 1 second એટલે શું થાય? 1 second is equal to 1 second જોઈએ તો આ બાજુ લઈ જવાનું ને 1 upon લઈ જવાનું. 1 second is equal to 1/86400 of mean solar day is known as a 1 second. That is the definition of 1 second. Right? ચલો, આમાં એક્સરસાઇઝ છે. fill in the blanks. Easy છે. Multiple choice of questions. Which of the following is not a fundamental unit? Fundamental unit second, ampere and candela. Fundamental unit કયા નથી? Fundamental unit second भी છે, fundamental unit ampere भी છે, candela એ એસઆઈ યુનિટ છે ને, ફંડામેન્ટલ યુનિટ નથી. એક મિનિટ. અચ્છા, ફંડામેન્ટલ યુનિટ એટલે કે જે પોતે એકલું હોય, જે બીજા પરથી ડેરાઇવ ના કરેલું હોય એને ફંડામેન્ટલ યુનિટ કહેવાય. હા, સેકન્ડ તો ફંડામેન્ટલ યુનિટ છે એમ્પિયર. આઈ મતલબ Q/T, જે બીજામાંથી ડેરાઇવ કરીને બનેલું છે. અને કેન્ડેલા
CD એન્ડ ન્યૂટન. ન્યૂટન મતલબ એફ હું પાછળ જોતી બી નથી યાર. હા, તો એમ્પિયર એ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુનિટ છે. કેન્ડેલા અને ન્યૂટન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ ઇન્ટુ એ, યાની આ બંને પરથી ન્યૂટને ડિરાઈવ કરેલો છે. હેન્સ ન્યૂટન ઇઝ નોટ અ ફંડામેન્ટલ, ઇટ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ યુનિટ.